Next topic is square wave oscillator. That means the output of the op amp is a square wave. ఇలా ఉంటుంది స్క్వేర్ వేవ్ అంటున్నారు. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది యాస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్ ఏమైందండి, ఇన్ విచ్ వీఆర్ టేకింగ్ ది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, నెగిటివ్ పాజిటివ్, దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ది resistors are connected in positive feedback connect అయినాయి. Then V0, here some voltage V is existing, that voltage V is equal to total voltage into same resistance by sum of the resistance. That means here also some part of the voltage is taken and given as feedback. Here we have given some V in to the కెపాసిటర్. ఇదే కదండి మనం చేసింది టు ది యాస్టేబుల్ మల్టీవైబ్రేటర్. దట్ మీన్స్ ఇన్ విచ్ ద కెపాసిటర్ ఈస్ చార్జెస్ అండ్ డిశ్చార్జెస్. నౌ హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సేమ్. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఆప్ ఆంప్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ వేవ్. దట్ మీన్స్ V0 ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ వేవ్. సచ్ a circuit is called as free running or asstable multivibrator. So basic circuit diagram will be like this: minus plus, here some resistor R2 and some resistor R1 is grounded. ఇక్కడ ఉండేది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడ ఇలా కనెక్ట్ అయింది, ఇలా కనెక్ట్ చేశాను అంతే, సేమ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ V0, ఇక్కడ సమ్ ఫీడ్బ్యాక్ రెసిస్టర్ R is connected here, some capacitor is grounded C, and here some voltage V1 exists because the voltage here is equal to total voltage into same resistance by sum of the resistance. కాబట్టి ఇక్కడ some voltage అనేది exist అవుతుంది. Here also some voltage V2 is existing because this voltage V2 is equal to total voltage into same resistance by sum of the resistance చేస్తే ఇక్కడ వోల్టేజ్ కూడా వస్తుంది. కాబట్టి now V1 and V2 are voltage at non-inverting input and inverting input. Now initially it is at ground అంటే then the capacitor is at rest. That means capacitor value, voltage across capacitor is 0. That means ఇక్కడ 0 voltage ఉంది కాబట్టి as it is connected to grounded, ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంటుందండి, V2 is equals to 0 ఉంటుంది. That means minus plus, ఇక్కడ initially capacitor is at rest, that means no charging is takes place, so voltage across capacitor is 0, therefore it is short circuit. ఇది short circuit అంటే it is a grounded, so V2 also connected to grounded కాబట్టి then V2 is equals to 0. Here if you take V1 is equals to because of some voltage అని అంటున్నాం, that output voltage is because of అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. ఎందుకంటే దీన్ని కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండెడ్, ఇది కూడా కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండెడ్. ఇప్పుడు మనకు గుర్తుందా అండి కాన్సెప్ట్, వెన్ ద బోత్ టర్మినల్స్ ఆర్ గ్రౌండెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఇలా ఉంటే దెన్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ బయాస్ వోల్టేజ్ VB1 and which produces some bias voltage VB2, that is input offset voltage. Because of this input offset voltage there is a output offset voltage. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, హియర్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ దగ్గర తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ సమ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ దట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఇనిషియల్గా ఇక్కడ కూడా ఎలాంటి డ్రాప్ లేదండి, దట్ మీన్స్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ R2 కూడా 0 ఉంది అనుకుంటే, సో టోటల్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఫ్రమ్ V0 ఈస్ టేకెన్ టు హియర్, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ V0 చేశారనుకోండి, V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 మైనస్ V2 విచ్ ఈజ్ 0 కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు VOT మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ సాచురేషన్ వాల్యూ. దట్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ V1 ఉందండి, దేర్ ఫోర్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
టోటల్ వోల్టేజ్, దట్ మీన్స్ వి నాట్ కదా, వి నాట్ ఇంటూ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే R1 కదా, సేమ్ రెసిస్టెన్స్ బై సమ్ ఆఫ్ ది resistance. From here we obtained this positive saturation value, means it is a Vsat into R1 by R1 plus R2. If R1 is equals to R2 is equals to Rn అనుకోండి, then it is Vsat by 2 కదండి. that means ఎలా ఉంటుంది, if you take అవుట్పుట్ వోల్టేజ్కి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఒకటి ఏం వస్తుంది, V0 is equal to ప్లస్ Vsat వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్లస్ Vsat ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ V1 దగ్గర ఏమొస్తుందండి, Vsat బై 2. దట్ ఈస్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది, Vsat బై. నౌ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vsat బై 2 అంటే ఏంటండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఈజ్ V1 అంటే ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ V1. ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ V1 ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది కదండి, V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Vsat బై 2. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుందండి, ఇట్ ఈస్ Vsat బై 2. సో ద సేమ్ వోల్టేజ్ ఈస్ గోస్ టు హియరే కదా, దట్ మీన్స్ VC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఏంటండి, Vsat by 2. Then it gained some voltage, therefore it starts charging up to this point. therefore ఇక్కడ ఏమనుకున్నాము, ఇక్కడ సమ్ వాల్యూ ఎక్కడ వరకు అండి, V capacitor value is charging up to the value of Vsat by 2. Capacitor is charged up to this point and at which its output value V0 is equal to plus Vsat. ఓకే, కెపాసిటర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమైందండి, Vsat బై 2. దట్ మీన్స్ కెపాసిటర్ ఈజ్ స్టార్ట్స్ ఛార్జింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, అగైన్ ఆప్ యాంప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇక్కడ V2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఉంది. దట్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Vsat బై 2. అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V1 minus V2. that means which is very small value, very minor value, that means it is in 0.2 or 0.3. again if you see here it is Vsat means plus 15 by 2 means 7.5 అంటే which is a negative value and therefore it is a negative saturation value. that means when it reaches its maximum value then V0 goes to minus Vsat, therefore it is switches to మైనస్ Vsatకి స్విచ్ అయిందండి. వెన్ ఇట్ స్విచెస్ టు Vsat దెన్ వోల్టేజ్ ఎట్ V1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, V0 ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 కదా, వేర్ V0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సాచురేషన్ మీన్స్ మైనస్ సాచురేషన్ ఇంటూ R2 బై R1 ప్లస్ R2 మీన్స్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ మైనస్ Vsat బై 2. if R1 is equals to R2, that means ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ గ్రౌండ్ ఇక్కడ V1 దగ్గర ఎంత ఉంటే V2 దగ్గర అంతే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు VC కాబట్టి VC ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందండి, మైనస్ Vsat బై 2. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ చార్జెస్ అప్ టు మైనస్ Vsat బై 2. దట్ మీన్స్ ఇది సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ మైనస్ VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ Vsat బై 2 అనుకుంటే if it goes into negative, it is when output goes to negative saturation value, then capacitor also goes to the minus Vsat by 2 కి వెళ్తుంది. that means it goes to the minus Vsat by 2. again Vc is equals to ఏమొచ్చిందని minus Vsat by 2 అంటే again if you see it is V2 is equal to Vc is equal to minus Vsat by 2. here it is some offset voltage is equals to V1. next V0 is equals to ఏంటంటే V1 minus of V2. that is V1 is offset value, minus of minus means it is a positive value కదండి, therefore it is a positive value. again ఏమవుతుందండి, V0 is positive అంటే which is switched from negative to positive side. so it is switched from negative to positive side. as it goes to the positive value, as V0 goes to positive value, V is equals to ఏమవుతుందండి, that is VC is equals to V1 is equal to
V naught into R2 by R1 plus R2 అంటే ఏమవుతుందండి V sat. If R1 is equal to R2 అంటే V sat by 2. That means again capacitor charge is up to the maximum value of V sat by 2. Again switch to negative value. Then capacitor starts charging to a negative values. Again charging to the positive side. It is continuously going. It is the output of the circuit. That is output of the op amp is a square wave. That means it is a square wave oscillator. Again it is a charging and discharging. Charging and discharging means it is the voltage across the capacitor C. That is the capacitor voltage. If you remember the astable formulas, that is time period T is equals to what? 2 into RC into 1 plus ln of 1 plus beta by 1 minus beta for time period, and therefore beta is equals to R1 by R1 plus R2. Already we have derived everything, so again here I am writing once again. Next, that is T is equal to 2RC into ln of 2R1 plus R2 by R2. Next, F naught is equals to ఏమవుతుందండి 1 by T అవుతుంది. If R2 is equals to 1.16 of R1 పెడితే F naught is equals to 1 by 2 into RC ఇది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ సీ when RC value, time constant value, is decreasing, then frequency is increasing, whereas SR is equals to 2 pi f into maximum value, 2 pi f V max. If frequency value is increasing, slew rate value also increasing. This frequency value can be settled by or can be adjusted by using the slew rate.